Hello, my dear students in grade 4. How are you? I hope you're keeping fine. We are going to start our English lesson today as usual, and I hope you all are ready. Grade 4 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් ලෑස්ති නේද ටීචර්ත් එක්ක ඉංග්‍රීසි පාඩම පටන් ගන්න. මගේ පුතාලා බුක්ස් අරගෙන ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක අද අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. Today we are going to do lesson number 3. I hope you can remember that we have started unit number 6 in our pupils book. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් අපි pupils book එකේ පුතාලගේ 4 වසරේ pupils book එකේ English අපි දැන් unit 6 එක පටන් අරගෙන නේද පුතේ? අපි lessons දෙකක් ඉවර කරලා ඔන්න අද 3 වෙනි lesson එකටයි පුතාලව ටීචර් එක්කගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Now I want you to bring your pupils book and your workbook to start our English lesson today. දුවලා පුතාලා pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අරගෙන නේද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ටීචර්ත් එක්කම අද පාඩම පටන් ගන්න යනවා. It is unit number 6, lesson number 3. What are we going to talk about in our lesson today? අද මොනවද පුතේ අපි කතා කරන්නේ? We are going to talk about a shop at the textile shop. මගේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ ඔන්න shop එකකට ගියාම අපි කතා බහ කරන දේවල් ගැන lesson number 3 එකේ තියෙනවා. දුවලා පුතාලා pupils book එක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න කිව්වේ අන්න ඒකයි. So today we are going to go to a textile shop. මොකද්ද පුතේ textile shop එකක් කියලා කියන්නේ? Now in our unit number 6 we are talking about shopping. Let's go shopping is the name of our unit. අපේ unit එකේ නම Let's go shopping නේද පුතේ? අපි බඩු ගන්න යනවා, කඩවල් වලට යනවා නේද? අපි බඩු ගන්න ගියාම කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල්නේ පුතාලා දුවලගේ lesson එකේ අද ඉගෙන ගන්න අපි. ඉතින් අද lesson number 3. We are going to go to a textile shop. ඇඳුම් කඩේකටයි ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලව ටීචර්ද එක්කගෙන යන්නේ. අපේ pupils book එකේ තියෙනවා ඒහා සමාන ඒහා සම්බන්ධ වෙච්ච පාඩමක්. shop එකකට ගියාම අපි කොයි වගේ දේවල්ද කතා කරන්නේ, කොහොමද බඩු ඉල්ලන්නේ නේද, කොහොමද අපි මුදල් ගෙවන්නේ, ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා අද පාඩමෙන් ටීචර්ත් එක්ක ඉගෙන ගන්න යනවා. So the name of our lesson today is At the Textile Shop. At the textile shop. What can we buy at the textile shop? මොනවද පුතේ textile shop එකක අපිට ගන්න තියෙන්නේ? ඇඳුම් නේද? textile shop එකක් කියලා කියන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම් රෙදි තියෙන කඩයක්. දැන් අපි අපේ lesson එකෙන් අද textile shop එකකට දුවලා පුතාලව එක්කගෙන ගිහිල්ලා අපි බලමු එතන මොකද කරන්න කියලා. So I'm happy to start my lesson with you. It's lesson number 3 at the textile shop. Right. Now, my children, you have your pupils book with you. I want you to turn to this page. Our happy cloud has come to see us. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලගේ unit number 6 එකේ lesson number 3 කියන පාඩමේ අපේ happy cloud එක ඔන්න teacher පුතාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. I hope you are happy to see the happy cloud. මගේ දුවලා පුතාලටත් හරි සතුටුයිනේ happy cloud එක දැක්කහම because we are going to learn some words, some new phrases, some new words in our happy cloud which we are going to use right throughout our lesson. අපි happy cloud එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුතේ අපේ lesson එකේ අද අපි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙන පාඩම පුරාවට අපි කතා කරන වචන. Let's take a look at the happy cloud. Can I help you? Can I help you? මොකද පුතේ can I help you කියලා කියන්නේ? මං ඔබට උදව් කරන්නද? Can I help you? මං ඔයාට උදව් කරන්නද? It's a question. Can I help you? මම ඔබට උදව් කරන්නද? Now in our lesson today, when we go to that shop, we are going to hear these words. So you have to be very careful, listen properly and learn everything that we have in our lesson today. Next we have I want, I like. What is I want? I want කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මට ඕනේ.
I want a book. I want an ice cream. I want a book කියන්නේ මට පොතක් ඕනේ. I want an ice cream. මට ice cream එකක් ඕනේ. Then what is I like? I like. I want කියලා කියන්නේ මට ඕනේ. I like කියලා කියන්නේ මම කැමති. I like apples. I like ice cream. I like books. මම කැමති කියන එක. Now when we go to a shop, you have to say what you like and you have to buy what you like. So you have to say, I like this green dress. I like these brown shoes. Like that you have to speak when you go to a shop. So that's why we are learning that now. Okay, so what is I want? I want කියලා කියන්නේ මට ඕනේ. I like කියලා කියන්නේ මම කැමති. මං ආසයි. අපි කැමති ආසයි කියන්නේ දෙකම අපි ආසයි කියන එකමනේ නේද පුතේ? මම ice cream කන්න ආසයි. I like ice cream. මම ice cream කන්න කැමති. I like ice cream. Okay, next one. What's the color? What's the color? What's the color? කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පාට කුමක්ද? අපි කියන්නේ මොකද්ද පාට? Then when we go to a shop, the person in the shop will ask you, what color do you like? Or else you can ask the person in the shop, what's the color of the shirt that I can buy? Can I buy a blue shirt? Can I buy a green shirt? Can I buy a red dress? So what's the color? පාට මොකක්ද? ආස පාට මොකක්ද? What's the color that you like? Okay, so those are the words that we are going to use in our lesson today. What are they? Shall we read them once again? Can I help you? Can I help you? Now somebody will ask you, can I help you? මං ඔයාට උදව් කරන්නද? ඔයාට ඕන බඩුව ගන්න. ඔයාට ඕන පාට තෝරගන්න මං උදව් කරන්නද? Because we are going to go to a textile shop today. Don't forget that. Then the next one. I want, I like. මට ඕනේ, මං ආසයි. What's the color? පාට මොකක්ද? What's the color? Now, all these phrases and the words we have to use when we go to a shop to buy things. Because when we go shopping, we will need these type of phrases and words to speak in English. That's why we are learning English lessons like this in order to make you more comfortable when you go to shops. You can speak well, you can communicate with the people in the shop. නේද පුතේ? අපි මේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න දුවලා පුතාලා ඔන්න කඩේකට බඩු ගන්න ගියාම ඒ අයත් එක්ක අපිට කතා කරලා නේද කමියුනිකේට් කරනවා අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක හුවමාරු කරගන්නවා අපේ අදහස්. එතකොට ඔන්න දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ දේවල් කරන විදිහ තමයි අද පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න. So now we are going to move on to our pupils book. Now take the pupils book and turn to this page. Right. Okay, now we have a role play. Now in your pupils book, this is a role play that you have to do. At a shop. මොකද පුතේ රෝල් ප්ලේ එකක් කියන්නේ අපි පොඩි කොටසක් රංග දක්වලා පෙන්නනවා. අපි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා පුංචි ඩයලොග් එකක් මෙතන තියෙනවා. එක එක්කෙනා කැරක්ටර්ස් බෙදාගෙන ලස්සනට අපිට රෝල් ප්ලේ එකක් කරන්න පුළුවන්. So now because we are going to go to a shop, actually I am going to take you to a textile shop. අපි රෙදි කඩේකට යන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අසයි නේද ලස්සන ඇඳුම් පැළඳුම් සපත්තු ඒ දේවල් ගන්න අසයිනේ. අපි යමු textile shop එකකට. But in your pupils book it says at a shop. ඔන්න කඩේකට ගියාම අපි කොයි වගේද කතා බහ කරන්නේ කොහොමද බඩු ඉල්ලන්නේ ඒ දේවල් අපි කතා කරනවා. Nisal and his father are at a textile shop. Nisal and his father. Nisal කියන පුංචි පුතයි එයාගේ තාත්තයි. Nisal and his father are at a textile shop. ඔන්න නිසල් යාගේ තාත්තත් එක්ක ගිහිලා තියෙනවා පුතේ ඇඳුම් කඩේකට. දැන් අපි බලමු එතන කොහොමද conversation එක තියෙන්නේ කියලා.
Now there is a salesman. When we go to a textile shop, can we just go and buy the things that we want without anyone's help? දැන් පුතේ අපි ඕනම බඩුවක් ගන්න ගියාම නේද? සුපර් මාකට් එකකට ගියත් අපි වෙන බඩු ගන්න ගියත් අපිට ඒ කඩවල් වල උදව් කරන අය ඉන්නවා. So there is a salesman here in this shop. Salesman කියලා කියන්නේ අපිට ඒ කඩේ බඩු විකුණන කෙනා. අපිට උදව් කරනවා ඒගොල්ලෝ. They will always come and help you, asking you what do you want, can I help you, shall I help you to carry this? හුඟක් අපිට උදව් කරන අය ඉන්නවා නේද පුතේ? So now there is a salesman other than Nisal's father and Nisal. කවුද ඉන්නේ තුන්දෙනා දැන් අපිට? We have Nisal, we have Nisal's father, and we have a salesman in our conversation today. Right. So now we are at the shop, inside a textile shop. ඔන්න දැන් පුතාලා දුවලට ඉස්කෝලේදී මගේ පුතාලට මේ විදිහට තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා you can get together. One person can be the salesman, one person can be Nisal, and another person can be Nisal's father, and then you divide your dialogues and you can say them and you can act it out. That is what is called a role play. So you can get together and you can speak in English and continue this conversation, right? So let's see what they are talking about. So the first person is the salesman. Now when we go to the shop, there is a salesman. And the salesman says, "Good morning, sir. Can I help you?" Good morning, sir. Can I help you? දැන් කවුද පුතේ මෙතන sir කියලා කියන්නේ? ඉස්කෝලේ උගන්වන sir කෙනෙක්ද? නෑ. මෙතන sir කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් අපිට ඒ shop එකට එන හැම කෙනාටම sir, madam එහෙම කියලා තමයි කතා කරන්නේ. So here Nisal's father is referred to as sir. නිසල්ගේ තාත්තට තමයි කියන්නේ sir කියලා. Good morning, sir. Can I help you? Now here we have the sentence that we found in our happy cloud. Can I help you? Good morning, sir. Can I help you? Now, can you see when we see a person for the first time during the day, you have to greet. Now, we have spoken about greeting each other. මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් කියලා දීලා තියෙනවා නේද පුතේ අපි කොහොමද අනිත් කෙනාට සුබ පතන්නේ දවස ඇතුළත ඒගොල්ලෝ අපිට හම්බ වෙනකොට good morning, good afternoon, good evening, good night කියලා කොහොමද අපි ඒගොල්ලන්ට greet කරන්නේ කියලා මගේ පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. So as soon as you see someone entering the shop or maybe when you go to the shop, we also can greet them. අපිටත් ඒගොල්ලන්ට සුබ උදෑසනක්, good morning එහෙම කියලා ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්. There is always a way that you can speak to each person. You can be polite. අපිට හරිම කරුණාවන්ත විදිහට ලස්සන වචන පාවිච්චි කරලා අනිත් අයට කතා කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ? So the salesman in the shop will say, "Good morning, sir. Can I help you? මං ඔයාට උදව් කරන්නද sir? Good morning. මොනවටද ආවේ? මං උදව් කරන්නද?" එහෙමයි අහන්නේ. Then Nisal's father says, "Yes, of course. Yes, of course. අනේ ඔව් අනිවාර්යෙන්ම අපිට උදව් කරන්න. We want to buy a shirt. We want to buy a shirt. Yes, of course. We want to buy a shirt. අනේ ඔව් අපිට උදව් කරන්න අපි ෂර්ට් එකක් ගන්නයි ආවේ. We want to buy a shirt. We want to buy a shirt. අපිට ෂර්ට් එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. buy කියලා කියන්නේ අපි සල්ලි දීලා, මුදල් දීලා බඩුවක් ගන්නවට. We want to buy a shirt. Now when you want to buy a shirt, where do you have to go? You have to go to a textile shop. You don't go to a pharmacy, you don't go to a library, you don't go to the supermarket when you want to buy clothes. We have to go to the correct place to buy the thing that we want. So we are at a textile shop. So what does Nisal's father say? Nisal's father says, "Yes, of course, we want to buy a shirt." Right, now it's the second sentence. The salesman says, "Is it for you, sir? Is it for you, sir?" That is the second sentence that the salesperson speaks, okay? Now Nisal's father says, after the salesperson says, "Good morning, sir. Can I help you?" Nisal's father says, "Yes, of course.
we want to buy a shirt. අපිට shirt එකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. එතකොට ආපහු salesman කියනවා. The salesman says, is it for you, sir? Is it for you, sir? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඔයාටද මේ shirt එක බලන්නේ? Is it for you, sir? Sir, ඔයාටද මේ shirt එක ගන්න බලන්න. එහෙම අහනව නේද පුතේ? අපි ගිහිලා shop එකකට ගිහිල්ලා මට මේ dress එකක් ගන්න ඕනේ, මට තොප්පියක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අහනවනේ ඔයාටද මේක බලන්නේ? දැන් චූටි බබෙක් එක්ක අපි යනවා නම් එයා අහනවා චූටි බබාටද ගන්නෙ? නේද? එහෙම අහනවනේ. So they will ask you, is it for you, sir? Now because Nisal's father is with Nisal. So the salesman wants to know whether he wants to buy a shirt for Nisal or to Nisal's father. නිසල්ටද නැත්නම් එයාගේ තාත්තටද ගන්න කියන එක තමයි salesman අහන්නේ. Is it for you, sir? ඔබට ඔයාටද මේ shirt එක ගන්නෙ? Then Nisal's father says, no, it's for my son. No, it's for my son. ඇයි පුතේ දැන් අපි අපෙන් ඇයි එහෙම අහන්නේ is it for you, sir කියලා? දැන් අපි ගේනකොට නේද අපි ඇඳුම් ගන්නකොට අපිට size එකක් තියෙනවානේ. There are different sizes. So it depends on the person that is going to buy the shirt. So now because it is Nisal is a small boy. So you have to get the size of Nisal, not the size of Nisal's father. එතකොට හරි කෙනාට හරි size එකෙන් ඇඳුම් තෝරලා දෙන්න තමයි එහෙම ඇහුවේ. So what is Nisal's father telling to the salesman? No, it's for my son. මට නෙමෙයි මගේ පුතාට. No, it's for my son. Then the salesman says, do you like this? මොකද්ද කියන්නේ එතකොට පුතේ? Do you like this? එතකොට ඔන්න පෙන්නනවා අපිට. The salesman will come with some beautiful shirts and will show you and say, do you like this? මෙන්න මේකට කැමතිද ඔයා? Do you like this? මේකට කැමතිද? Then Nisal says, can you please show me that blue one? Can you please show me that blue one? Now what is it? Can you please show me that blue one? මොකක්ද ඒ කියන්නේ පුතේ? ඔන්න දැන් අපි this that නේද? මගේ පුතාලට මතකයිනේ. ඔන්න එතකොට නිසල් කියනවා can you please show me that blue one? අන්න අතන තියෙන blue color shirt එක. blue කියලා කියන්නේ මොන පාටද? නිල් පාට නේද පුතේ? Can you please show me that blue one? Don't we say like that? When we go somewhere, when we want to buy something, if we see it and we will say, can I have that? මට අන්න අර පේන එක නිල් පාට shirt එක පෙන්නනවද? අපි එහෙම අහනවනේ නේද පුතේ? So how do we say that in English? Can you please show me that blue one? අනේ මට කරුණා කරලා අර අතන තියෙන නිල් පාට shirt එක පෙන්නනවද? Now can you see how the conversation is moving? Right. So the salesman says, okay, හරි මං පෙන්නන්නම්. එහෙම කියනවා. Then Nisal says, I like this shirt, father. I like this shirt, father. මං ඒකට ආසයි තාත්තේ. I like this shirt, father. තාත්තා මං මේකට නම් ආසයි. Then Nisal's father says, it's nice. It's nice. ඒක ලස්සනයි. Give me this one. ඒක ලස්සනයි. ඒක නිසා ඒක මට දෙන්න. මම මේක ගන්නම්. It's nice. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒක ලස්සනයි. It's beautiful කියලා අපි කියන්නේ. It's nice. ඒ shirt එක හොඳයි. Give me this one. මට මේක දෙන්න. Then the salesman says, okay, sir. Okay, sir. මොකද්ද පුතේ okay කියලා කියන්නේ? හරි කියන එක නේද? Okay, sir. මං ඒක දෙන්නම්. Right? So now that is what happens inside the textile shop. Now did you see how Nisal's father, the salesman and Nisal spoke to each other? දැන් ඔන්න පුතේ නිසල්ගේ father කොහොමද කතා කරේ? එතන හිටපු salesman කොහොමද කතා කරේ? නිසල් කොහොමද කතා කරේ? ඔන්න ඒ ටික එකතු කරලා තමයි පුතාලා role play එක කරන්න ඕනේ. Shall we go back to the first sentence and start reading it once again? Right. Now listen carefully. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් අපි role play එක කරනකොට පුතාලා ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. You have to act it out. ලස්සනට රංගපාලා පෙන්නන්න ඕනේ පුතාලා. එතකොට shirt එකක් අතට අරගෙන නේද අපි මේ විදිහටනේ ලස්සනට කරන්නේ. අනිත් අය බලාගෙන ඉන්නවනේ අපේ දිහා. Right. So we are going to start like this. The salesman will say, good morning, sir.
Can I help you? Good morning, sir. Can I help you? Then Nisal's father will say, yes, of course. We want to buy a shirt. Yes, of course. We want to buy a shirt. Then the salesman will say, is it for you, sir? Is it for you, sir? Sirටද මේ shirt එක බලන්නේ? No, it's for my son. No, it's for my son. නෑ මට නෙවෙයි මගේ පුතාට. Do you like this? ඔන්න දැන් salesman will come with a shirt. The salesman will come with a shirt and say, do you like this? මේකට sir කැමතිද? Then Nisal will say, can you please show me that blue one? ඔන්න කොහොමද නිසල් කියන්නේ පුතේ? Can you please show me that blue one? Then the salesman will say, okay, හරි මම පෙන්නන්නම්. Then Nisal will say, I like this shirt, father. තාත්තේ මම මේ shirt එකට ආසයි. අපි එහෙම කියනවා නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ලස්සනට ඔයාට ආස දෙයක් නම් හම්බුනේ. අම්මා මම මේකට ආසයි කියලා කියනවානේ. I like this shirt, father. එහෙම තමයි නිසල් කියන්නේ. I like this shirt, father. Then Nisal's father will say, it's nice. ඔව් ඒක ලස්සනයි පුතේ. Give me this one. අපි මේක ගමු. Give me this one. මට මේක දෙන්න. It's nice. Give me this one. Then the salesman will say, okay, sir. Right? So that is how the conversation went. So that is how when they went into the shop, this is how they spoke to each other. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා කොහොමද අපි shop එකකට ගියාම කතා කරන්නේ, conversation එකක් කරන්නේ කොහොමද නේද? දෙයක් කොහොමද ඉල්ලන්නේ? අපි we have to be very polite. Now can you see here we have Nisal as a little boy. He says, can you please show me that blue shirt? මට කරුණා කරලා අන්න අර blue shirt එක පෙන්නනවාද? So now let's move on to our next slide. Right. Now because we are talking about going to a shop. අපි කතා කරන්නේ පුතේ shop එකකට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද මේ දේවල් ඉල්ලන්නේ කතා කරන්නේ කොහොමද කියලානේ. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලව ටීචර් එක්කගෙන යනවා textile shop එකකට. We are going to go to a textile shop. Right? And we'll see what we are going to learn there. Because as I told you, when we go to a textile shop, we can buy clothes, we can buy so many things. And you have to know what to talk and how to ask for things. Now, as you saw in your role play, in your pupils book, you can learn about everything that happens in a textile shop. Right. So why do we go to a textile shop? ඇයි අපි ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකකට යන්නේ? දැන් මගේ පුතාලා රෝල් ප්ලේ එකක් කෙරුවා පියුපිල්ස් බුක් එකේ. දැන් අපි රෝල් ප්ලේ එකෙන් දැක්කනේ කොහොමද Nisal's father and the salesman how they spoke to each other. So now I want to tell you and teach you about what is a textile shop. අපි බලමු ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Why do we go to a textile shop? අපි අයි පුතේ ඇඳුම් විකුණන කඩේකට ඇඳුම් සාප්පුවකට අපි යන්නේ ඇයි? We go to a textile shop to buy things for us to wear. අපි අඳින ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්න තමයි අපි textile shop එකකට යන්නේ. Now if we want to buy grocery, if we want to buy the things that we need to eat, where do we go to? We go to a supermarket or we go to the grocery store. When we want to buy medicine, where do we go? We go to the pharmacy. When we want to buy books, where do we go? We go to the bookshop. Now in your lesson number 1, I hope you can remember, we went to the bookshop. At the bookshop. Can you remember? Right. So now today, because we are going to buy clothes, we have come to a clothes shop, a textile shop. We can not only buy clothes, but more other things that we need. Nowadays, it's so different. දැන් පුතේ අපි ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්න යනකොට දැන් මගේ දුවලා පුතාලා නේද? අපි පොඩි කාලේ නම් එහෙම තිබුණේ නෑ. When we were small, we did not have huge textile shops like this. But nowadays, when you go to the textile shop, you can buy more other things than the things that you need to wear.
නේද පුතේ? අද දවස්වල ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි ඇඳුම් කඩේකට ගියාම ගන්න පුළුවන් දේවල්. So we are going to talk about all of those things. So you have to be with me, listen carefully. We have to do our workbook activities at the end of the lesson. Okay? Right. What can we buy at the textile shop? Now, what are the things that we can buy at the textile shop? I told you we can buy the things other than the things that we wear. There are so many other things that you can buy at a textile shop. ඔන්න අපි රෙදි ගන්න ගියාම පුතේ ඇඳුම් කඩේකට ගියාම අපිට රෙදි වලට අමතරව මෙන්න මේ දේවලුත් අරගන්න පුළුවන්. Clothes for babies, kids, young children. Now, when we want to buy clothes, actually the whole family can go and buy clothes because there are clothes for little babies, punchi babalata, then kids. එතකොට පොඩි දරුවන්ට, young children, තරුණ පුතුන්ට නේද පුතේ? තරුණ ළමයින්ට, පුංචි අයට හැමෝටම textile shops වල ඇඳුම් ගන්න පුළුවන්. Clothes for adults and senior people. Now there are sections where you can buy clothes for babies. There is another section for kids, and there are different other sections for older people, for adults, and people in different sizes. You can buy clothes of your choice when you go to a textile shop. Then clothes for different weather. What is that? Clothes for different weather. අපිට පුතේ එක එක කාලවලදී අපි අඳින ඇඳුම් වෙනස් නේද? රස්නේ කාලෙට අපි අඳින ඇඳුම් වෙනස්, සීතල කාලෙට අඳින ඇඳුම් වෙනස්. Now in Sri Lanka, of course, we don't have much of a difference in our climates, but there are rainy seasons, there are seasons there are months which are a little colder. When it comes to a month like December, it's a little cold නේද? December මාසේ වගේ වෙනකොට ටිකක් සීතලයි. ඉතින් එතකොට අපි ඒ කාලෙට අඳින ඇඳුම් වෙනස්. So there are different clothes for different weather conditions. එක එක කාලවල වලදී අඳින ඇඳුම් අපිට විවිධ විදියට ගන්න පුළුවන් තමුන් කැමති විදියට. Then we can buy shoes. We can buy shoes at the textile shop. Don't we? We can buy shoes. Then we can buy towels and swimwear. Because towels also come into the category of the things that we wear, because we use it when we wash our face, when we bathe, when we go for swimming, and especially it says swimwear. Now my little girls and boys who go for swimming, මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ඔන්න මගේ සමහර පුංචි දුවල පුතාලාගේ පාසල් වල ස්විමින් පූල් එකක් තියෙනවා නේද? පිහිනුම් තටාකයක් තියෙනවා. එහෙම නැති පාසලුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔන්න මගේ චූටි දුවල පුතාලා සමහරු ස්විමින් ඉගෙන ගන්න දරුවොත් ඉන්නවා. හැබැයි අපිට ස්විමින් කරන්න යනකොට පුතේ අපි මොන වගේ ඇඳුම් දාන්නේ? What do we wear? You have to wear clothes which are suitable for swimming. අපි ස්විමින් කරනකොට පිහිනුම් කරනකොට අපි වෙන ඉස්කෝලේ අඳින යුනිෆෝම් එක ඒ වගේ එකක් අපි ඇඳගෙන ස්විම් කරන්නේ නැහැනේ. You have to wear proper attire. හරියන ස්විමින් වලට හරියන ඇඳුමක් තමයි අපි එතකොට අඳින්නේ. So you can buy all these things when you go to a textile shop. Then how about hair accessories? අපි කොණ්ඩෙට දාන්නේ ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා නම් හරි ආස වෙයි නේද? You can wear nice beautiful hair accessory. පුතේ hair accessories කියලා කියන්නේ අපි කොණ්ඩේ ලස්සන කරගන්න දානවනේ. පුංචි hair bands දානවා නේද? පොඩි clips දානවා. Alice band දානවා. We are going to take a look at all of those things. So you can buy all those things when you go to a textile shop. Then how about toys? Yes, that's right. We can buy even toys when we go to a textile shop. What about school bags and stationery? We can buy school bags and we can buy stationery. මොනවාද පුතේ stationery කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ලිපි ද්‍රව්‍ය නේද? අපිට ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්න ඕන pencil, pen, erasers ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කියන්නේ stationery කියලා. සිංහලෙන් අපි ලිපි ද්‍රව්‍ය කියලා කියනවා. So you can buy school bags, you can buy your uniforms, you can buy stationery as well. Then there are baby needs, the things that we need for babies.
Little babies need their napkins, their baby shirts, their feeding bottles. නේද පුතේ? චූටි බබාලට ඒගොල්ලන්ට චූටි napkins ඕනේ. එතකොට කිරි බොන බෝතල් ඒ වගේ දේවල් උනත් අපිට textile shop එකේදී අරගන්න පුළුවන්. Then how about bed linen, pillows and pillowcases? What are bed linen? අපේ ඇඳ ඇතිරිලි. එතකොට pillows කියලා කියන්නේ කොට්ට. pillowcase කියලා කියන්නේ කොට්ට උර. Pillows and pillowcases and bed linen. ඒ කියන්නේ bed sheets, pillows කියලා කියන්නේ කොට්ට නේද? bed ඇඳට දාන ඇඳ ඇතිරිලි කොට්ට සහ ඒ වලට දාන උර. pillowcase මොනවාද කියන්නේ පුතාලා මට ආපහු කියන්න බලන්න. pillow කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කොට්ටෙට අපි කියනවා pillow. then pillowcase කියලා කියන්නේ කොට්ටෙට දාන cover වලට pillowcase එක. Then we can also buy perfumery. Oh, we love to wear perfumes, right? Api English වලින් කියන්නේ පුතේ perfumes අපි we say we wear perfume. අපි perfume ඇඟට දානවා නේද? අපි ඒකත් ඇඳුම් එක්කම යන දෙයක් නේ. අපි ලස්සනට අඳිනකොට perfume අපි දානවා සුවඳ විලවුන් නේද? එතකොට අපිට මේ හැම දෙයක්ම අරගන්න පුළුවන් when we go to a textile shop. So because our unit number 6 we are talking about let's go shopping, and here we have come to a textile shop, a clothes shop where we can buy all these things in one place. So now we are going to go into our textile shop and we'll see what we can do. Come. Okay, now these are the things that I told you earlier. We can buy clothes for babies, kids and young children. Now can you see here we can buy clothes for little babies, little baby girls, baby boys, and then there are beautiful dresses and maybe skirts and blouses, anything for children. And then young children, they also can have beautiful clothing, matching shoes, hair accessory and everything. So you can buy clothes for little babies, kids and young children. Then at the same time you can buy clothes for adults and senior people. Who are adults? වැඩි හිටියන්ට දැන් පුතේ අපි හැමෝටම ඇඳුම් තියෙනවනේ. එතකොට අපි හුඟක් වයසට ගිය අපේ ආච්චිලා සීයලා ඒගොල්ලෝ ගැනත් අපි හිතන්න ඕනේ නේද? We have to think of our elders, our senior people. අපේ වැඩිහිටි අපේ ආච්චිලා සීයලා ඒගොල්ලෝ හුඟක් වයසයිනේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ටත් හරියන විදිහේ ඇඳුම් අපි textile shop එකෙන් ගන්න පුළුවන්. So why are we saying for adults and senior people? Now look at the pictures. Now adults, when they are very old, sometimes they can't walk, sometimes they can't raise their hands to put on their clothes, and they have to have clothes which are very easy for them to wear. ලේසියෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් ඇඳුම් වෙන්න ඕනේ නේද පුතේ? වයසට ගියාම ඒගොල්ලන්ට හුඟක් බොත්තම් ගොඩාක් තියෙන නේද? They can't wear clothes with lots of buttons, with long zips, so they have to be very comfortable when they wear their clothes. So that's why there are special types of clothes which are easy for them to wear. Now can you see even the shoes? The shoes don't have any buckles or shoe lacings. It has a velcro like this. අපි අර අලවන සපත්තු තියෙන්නේ පුතේ ලේසියෙන් දාන්න පුළුවන් නේව නේද? ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් අපිට textile shop එකෙන්. Now even these clothes which can be used very easily by the senior people with easy buttons and easy hooks and stuff where you get on jeans. So you can buy those special clothes. You can go and select them. You can always ask for their help, and you can buy clothes for adults and senior people like this. Then what else? Clothes for different weather. I told you when it is raining we have to wear different types of clothes. නේද? වහින වෙලාවට මොනවද පුතේ අපිට ඕනේ? We need raincoats, we need umbrellas, and we need shoes accordingly, right? Then and when it is very warm, when it is sunny,
What do we wear? We have to wear clothes which are very comfortable. අපි වහින වෙලාවට පුතේ මේ වගේ අපි හුඟක් රස්නේ වෙලාවට අඳින ඇඳුම් අඳින්නේ නෑනේ නේද? අපිව තෙමිලා අසනීප වෙන්න පුළුවන්නේ. You can catch a cold or a cough, so you have to wear accordingly. You must cover yourself. You have to carry an umbrella. So you have to wear clothing which are suitable for different weather conditions. අපිට වහින වෙලාවට එතකොට හුඟක් රස්නේ වෙලාවට සීතල වෙලාවට අඳින විදිහේ විවිධ වර්ගයේ ඇඳුම් අපිට ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකකින් අරගන්න පුළුවන්. So these are the clothes that we wear for different weather conditions. Then there are different types of shoes. When we go to a clothes shop, a textile shop, we can buy different types of clothes and different types of shoes as well, right? Because now when we go for sports, when we do sports, we have to have different types of shoes. When we go to a party, we need beautiful sandals and shoes which are more comfortable and beautiful. And when it comes to sports, the shoes have to be durable. නේද පුතේ? අපි ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරනකොට පාවිච්චි කරන සපත්තු වෙනයි, අපි ගමනක් බිමනක් යනකොට පාවිච්චි කරන සපත්තු වෙනයි නේද පුතේ? එතකොට අපි මේ විවිධ වර්ගයේ සපත්තු අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ක්ලෝත් ෂොප් එකකට, ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකකට ගියාම. So there is always a place for you to buy shoes when you go to a textile shop. Right. Now, as I told you, we have to buy towels and swimwear if we want to go for swimming. දැන් ඔන්න මං චුටි දුවලා පුතාලට කිව්වනේ නේද? Now because we have come to a textile shop, we can also buy towels and swimwear. Now we can't go for swimming wearing our uniform, or we can't go for swimming wearing something else. We have to have proper clothing when we go for swimming. අපි swimming කරන්න යනවා නම් නේද පුතේ, පිහිනන්න යනවා නම් අපි ඒකට අදාළ විදියට හරි විදිහට ඇඳුම් ඇඳගෙන තමයි අපි swimming වලට යන්නේ. Now what are the clothes that we wear when we go for swimming? We have to wear a swimsuit. අපි මේ පිහිනුම් කරනකොට අඳින ඇඳුමට කියන්නේ මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින්? swimsuit. Then we have to wear a cap, a swim cap. You have to wear a swimsuit and a swim cap. Then we need towels. We need towels when we wash our face, when we go for swimming, when we bathe. නේද පුතේ? අපි towel එකක් ඕනේනේ, තුවායක් ඕනේ. අපි මූණ හොදනකොට, අපි swimming වලට ගියාම, අපි නානකොට, අපි ඇඟ පිහද ගන්නේ මොකෙන්ද පුතේ? We need towels. So when you go to a textile shop, you can buy towels and swimsuits as well. What else can we buy at the textile shop? Oh, toys for kids. As I told you, it's not only clothes that we buy when we go to a textile shop. We can buy toys for kids as well. Now, can you remember in our role play, we had a salesman? So the salesperson, the people who help us at the textile shop will always assist us whenever we want to buy anything like this other than the clothes. So, the little kids, the small kids, the babies, they will have lovely toys. Little children always love to have toys, so they can have a range of toys and you can select them when you go to this shop. Then we have school bags and stationery. School bags. අපිට ඉස්කෝලේ යනකොට බෑග් එකක් ගෙනියනවනේ අපි නේද පුතේ? school bag. parcel bag එක අපි කියන්නේ school bag එක. So you can buy school bags. And I told you stationery. Now these are the stationery that we can buy there. There are not only at the bookshop, but nowadays when you go to a big store where you can buy clothes, a textile shop, you can always buy the things that you want for your schools, including uniforms, shoes, then bags and stationery like this. They can be pencils, pens, then papers, any types of books, right? So you can purchase all these things when you go to a shop. There are people to help you. Then we can buy baby needs. Baby needs. පුංචි බබාලට, පුංචි ලදරුවන්ට අවශ්‍ය උපකරණ අපිට ගන්න පුළුවන්. Can you see there are little, baby shirts, there are napkins, there are milk bottles and even little soft toys. Can you see? There are powder or cologne, little things that the babies need.
right? So all these things are available when you go to the textile shop, because they all include in that shop, and maybe a little thermometer where you can buy, count the temperature, where you can have an eye on those things, then little scissors, cotton buds and stuff where you need to, when you have little babies, you need these things. So maybe if you have a little baby brother or sister at home, when you want to go and buy clothes, maybe you can buy for them as well, right? So what else do we buy at the textile shop? Bed linen, pillows and pillowcases. ඔන්න පුතේ, bed linen කියලා කිව්වේ මොනවද? bed sheet වලට. අපි ඇඳවල් වලට දාන ඇඳ ඇතිරිලි කියලා කියනවා සිංහලෙන්. Bed linen, that is all. Bed linen includes the bed sheets, the pillowcases. All these things are available when you go to a textile shop, because they all are made out of cloth, right? The different types of material. So you can buy them all at the textile shop. Can you see pillows? මෙන්න පුතේ, කොට්ටෙට මොකද්ද කිව්වේ teacher? Pillow කියලා. එතකොට කොට්ට උරේට අපි මොකද්ද කිව්වේ? Pillow case. Bed sheet, and the ඇතිරි වලට අපි කියනවා bed sheet කියලා English වලින්. So we have the pillow, pillowcase and the bed sheets here. So you can buy them all at the textile shop. Then perfumery. Perfumes, සුවඳ විලවුන්. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මොනවද පුතේ? සුවඳ විලවුන් කියලා අපි කියනවා නේද? The perfumes, because that is a part of things that we wear. We wear clothes and then we would love to have a good smell. So we will always go for a good perfume. පුතාලා දුවලා ඕඩි ක්ලෝන් දානවා පුංචි කාලේ නේද? සුවඳ එන්න. ඒ වගේ perfumes ගන්න පුළුවන් පුතේ. සුවඳ විලවුන් වර්ග මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි textile shop එක. So you can have a look at a variety of perfumery and then you can buy them. Other than that, there are important things that we need to know when we go to buy clothes. Now, because in our pupils book, we went to a shop, we spoke to the salesman, then we asked for help. So when you go to a clothes shop, you need to know about these things. Duala putala dengunna andum palandum miladi ganda gihama. Now, our unit is all about let's go shopping. So we are going shopping, and when we want to buy clothes, we have to know about these things. So what are they? Important things to know when we buy clothes. Number one is the material. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඇඳුම් සාප්පුවකට ගිහිල්ලා ඇඳුම් අපි ගන්නකොට මොකක්ද අපි බලන්න ඕනේ? material. What is material? අපි ගන්න ඇඳුම් වල තියෙන රෙදි වර්ගය. මොන වගේ රෙදි වර්ගයක්ද? මොන වගේ රෙදි වලින්ද ඒ ඇඳුම මහලා තියෙන්නේ කියලා, because we need to know what we are wearing, and sometimes different clothes might irritate your skin. සමහරුන්ට එක එක වර්ගයේ ඇඳුම් වර්ග මහන රෙදි වලින් සමහරක් අයට ඇඟ කසනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට පුතේ අපි හැම වෙලේම ඇඳුම් ගන්නකොට ඒ රෙදි වර්ගය පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. So you have to know what the material that the particular dress or the skirt or the frock has been stitched. Number two, correct size. Now when you go and buy clothes, you have to buy the correct size. හරියට තමුන්ට හරියන size එකේ ඇඳුම ගන්න ඕනේ පුතේ. You have to know what your size is and you have to buy clothes accordingly. Then number three, durability. What is durability? ඇඳුම් වල කල් පැවැත්ම. ඇඳුම් කොහොමද ඉක්මනින් දිරනවද, ඉක්මනින් ඉරෙන විදිහ ඇඳුමක්ද, ඒක කල් පවතිනවද, ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි පුතේ අපි durability කියන්නේ. Durable, කල් පවතිනවා. Durability, කල් පවතිනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ, because we are going to buy clothes, and you buy clothes not to wear only for one day. We buy clothes to wear for a long time, so it has to be durable. Number four, flexibility and comfort when buying shoes. Now when we go shopping, when we go and buy shoes, what do you have to look into? What do you have to remember? Flexibility and comfort.
flexibility කියන්නේ පුතේ අපි shoes ගන්නකොට කොහොමද හුඟක් හයියට තියෙන නැවෙන්නේ නැති කකුල් වලට අපහසු සපත්තු අපි ගන්නවද? No, you have to be very careful when you buy shoes. They have to be flexible. අපි කකුල තියලා ඇවිදිනකොට අපිට පහසුවෙන් ඇවිදින්න පුළුවන් විදිහේ නැවෙන සුළු ලස්සනට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. Now because we are talking about going shopping, so buying shoes, when we buy shoes, you have to make sure that they are flexible and comfortable. The shoes need to be in the correct size. They can't be too tight or they can't be too big. හුඟක් හිරට අපි සපත්තු අඳින්නේ නැහැ. හුඟක් ලොකුවට අපි සපත්තු අඳින්නේ නැහැ. So then you will feel very uncomfortable. අපහසුයි නේද පුතේ? එතකොට අපි shoes ගන්නකොට කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ? හරි size එකට comfortable හොඳට නම්‍යශීලී flexible කියන්නේ ඒකනේ. එහෙම සපත්තු තමයි අපි ගන්න ඕනේ. And the last one, wash and care instructions. Now I don't think most of the people in our country concentrate on this. අපේ හුඟක් දෙනෙක් ඔන්න පුතේ මේ ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් නැහැ. What is it? Wash and care instructions. අපි ගන්න ඇඳුම් කොයි විදියටද සෝදන්න ඕනේ? Whether we can wash them in the washing machine. If we are hand washing them, how do we have to wash? අපි ඇඳුම් ගත්තාම නිකම්ම අපි ඒවා ඔක්කොම එක ගොඩේ washing machine එකට දානවා නේද පුතේ? There are care instructions for different types of clothes. So because there are different types of material, different types of clothes, we have to know how we should take care of our clothes and how we need to wash them. So going shopping and not only buying things, අපි ඇඳුම් පැළඳුම් බඩමුට්ටු ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි පුතේ, අපි ඒවා පාවිච්චි කරන පිළිවෙලත් හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. There is a little label in the clothes that we buy where it shows how to wash and take care of the clothes. So now let's go and move forward and see how we are going to take care of our clothes and the things that we need to remember when going shopping. Right. Now, as I told you, when we buy clothes, especially, we have to think of the material. The material needs to be in good quality. Look at the picture. Oh, do you like this picture? ඔන්න පුතේ බලන්නකො picture එක දිහා. පුතාලට ආස හිතෙන picture එකක්ද? නෑ නේද? What has happened? Let's see. Should be comfortable. Now this person is not comfortable. Why is that? Because he has started scratching. එයාට ඒ ඇඳුම හරි අපහසුයි. එයාගේ ඇඟ කසනවා. Should be durable. Colors should not fade. ඔන්න පුතේ ඒ ටික අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ ඇඳුම් ගන්නකොට. What are they? Now we are talking about the material. The material needs to be in good quality, right? Should be comfortable. It can't irritate you. ඒක ඇඳගත්තාම අපිට අපහසුයක් දැනෙන්න බෑ. Right? අපිට ඇඟ කසනවා වගේ නම් එක එක තැන් වලින් ඇඟට හිරයි වගේ නම් අපිට comfortable නෑනේ පුතේ. So when you think of the material, it has to be comfortable and durable. හුඟක් කල් පවතින හොඳ වර්ගයේ රෙදි වලින් මහලා තියෙන්න ඕනේ. Then the last one, colors should not fade. අපි එක දවසක් ඇඳලා හේදුවට පස්සේ පාට ටික ඔක්කොම යනවා නම් ඒ ඇඳුමෙන් වැඩක් නෑනේ පුතේ නේද? Colors should not fade. පාට යන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. Now especially when we wash our clothes, sometimes we put all the clothes together and wash them. So if the color starts fading, it will go and get mixed up with all the other clothes. ඔන්න පුතේ එතකොට පාට යන්නේ නැති, හුඟක් කල් පවතින, durable, එතකොට comfortable රෙදි තමයි අපි ඇඳුම් ගන්නකොට අරගන්න ඕනේ. ඇඳුම් ගන්නකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. It has to be comfortable, durable, and they should be in good quality, and the colors should not fade. So otherwise it will be like this. You will be scratching and you will not be happy. We buy clothes to wear and to make ourselves happy නේද පුතේ? අපි ආසයි ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳලා ලස්සනට hina වෙලා ඉන්න. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් එහෙම ඔන්න what is going to happen? It will not be very good. Then choose the correct size. Oh, look at the picture. You have to choose the correct size. You need to know which size you belong to. ඔන්න පුතේ අපි හුඟක් හිරට ඇඳුම් ගන්නත් බෑ, ලොකුවට ඇඳුම් ගන්නත් බෑ. Look at the picture. Have a proper understanding of the size of your body.
before buying clothes. Now if you are a little fat, you have to buy clothes appropriately. If you are very thin, that also you have to take into consideration, because you can't buy a shirt or a trouser like this if you are fat, and if it is too small for you, can you wear it? Hari size එකට අපි ඇඳුම් ගත්තේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? Look at this. He can't wear his jeans. The trousers are too small for him. Can you see? අමාරුවෙන් නේද ඇඳ ගන්න යන්නේ. So it's a waste of money. අපි හරියට අපේ size එක දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා ඇඳුම් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? මුදල් අපතේ යෑමක්. We are talking about going shopping. So you need to know what the size you belong to and the proper clothes to buy. Otherwise it will be a waste of money. Then here are the sizes. What are the sizes? ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා දැන් දැනගන්න ඕනේ අපි ඇඳුම් ගන්න ගියාම අපිට මොන වගේ sizes වලින්ද ඇඳුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. Now you will have a size tag in your in the clothes that you buy. At the back of your neck, they will always display the care instructions and the sizes. Now can you see XXL? That means it's the biggest size. Double XL කියලා අපි කියනවා නේද? ටිකක් ඇඟ මහත වැඩි කෙනෙකුට ලොකු ප්‍රමාණයේ ඇඳුමක් ඕනේ. Then there is a size called XL. That is also a little big. Then we have the L, that is the large size. Now XXL is double XL, extra large. And then we have XL, that is extra large. Then we have the large size, which means a bigger size. Then we have the medium. M is the medium size. Madhyama pramane. Then we have the small size in S. Punchi size ekak. Podi ඇඳුමේ පොඩි ප්‍රමාණය එකක්, small size. Then we have another size, extra small. හුඟක් පුංචි. So there are different sizes for you to buy clothes. අපිට විවිධ වර්ගයේ sizes වලින් තියෙන හින්දා පුතේ අපිට හරියන ඇඳුම ගන්න පුළුවන් නේ. You have to only be careful when you buy the clothes to choose the correct size, right? So there are sizes for you to choose from. Right, now here you can see the different sizes. The same dress which will be in 3 different sizes. The small size, the medium size and the large size. නේද පුතේ? දැන් අපි සමහර වෙලාවට ඔන්න ලස්සන ඇඳුමක් දැක්කොත් අපේ size එක නැහැ කියලා අපි හිතනවානේ නේද? So there are in different sizes. We can buy our clothes in different sizes. The same thing will always have different sizes. Only thing is you have to ask help from the salesperson who is there to help you. So that is why they are there to help us, right? So you can choose them. If you want a very small size, you can always ask for a small size, then the medium size and a large size. Okay, right. Now, as I told you, when we go shopping, when we buy clothes, we have to think of the durability of clothes. ඒ කියන්නේ පුතේ ඇඳුම් වල කල් පැවැත්ම ගැන අපි අවබෝධයක් ඇතුව තමයි ඇඳුම් අපි මිලදී ගන්න ඕනේ. Now, just going shopping will not do. We have to know what we are buying and how we have to take care of our clothes, how we need to select them in correct size, right? So those things are important. So durability of clothes. If you buy clothes which are durable, you need not replace them very often. That saves money. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? If you buy clothes which are durable, අපි හුඟක් කල් පවතින ඇඳුමක් ගත්තොතින් you need not replace them very often. අපි කල් පවතින ඇඳුමක් ගත්තොත් අපිට නිතර ළඟ ඇඳුම් ආපහු ගන්න ඕන වෙන්නේ නෑනේ පුතේ. හුඟක් කල් අපිට අඳින්න පුළුවන් material එකකින් ගත්තොත් අපිට ගොඩක් කාලයක් අඳින්න පුළුවන්. It has to be durable. That saves money. Don't you think so? Right, now look at the picture. Can you see? This little boy is wearing a t-shirt and it looks like rags. පරණ වෙච්ච ඇඳුම් නේද පුතේ? මේ බලන්න ඉරිලා ගිහිල්ලා. ඔන්න අපිට හුඟක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇඳුමක් ගත්තොත් ළඟ අපිට ඒක මාරු කරන්න වෙන්නේ නෑනේ. එතකොට අපේ මුදල් ඉතුරු වෙනවා. That saves money. Now if we buy clothes which
cannot be used for a long time. We have to go keep on buying clothes, and you will have to spend a lot of money on your clothes. So when you buy the clothes, you have to think of the material, you have to think of the durability, the correct size, and all those things are important. What else do we need to know? Flexibility and comfort when buying shoes. That's what I told you. Now look at the picture. Look at the picture here. Can you see? She is very sad. She is very unhappy because her feet are paining. The foot she is finding very uncomfortable. Why is that? Let's read and see. Wearing shoes which are not flexible and not in the correct size for you is bad for your health. What is it? Wearing shoes which are not flexible and not in the correct size for you is bad for your health. අපිට පුතේ හුඟක් හිරට සපත්තු අපේ කකුල් වලට හරියන්නේ නැති සපත්තු දැම්මොත් අපිට ඒක අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ නෑ. Bad for our health. Why is that? Why is wearing uncomfortable and shoes which are not flexible bad for your health? We'll read and see. That will be very painful and uncomfortable for your feet. දැන් මගේ පුතාලා හිතලා බලන්න පුතාලා දුවලා ඉස්කෝලේ යනකොට හුඟක් හිර සපත්තු දෙකක් දාගෙන ගියොතින් පුතාලට ලේසියෙන් ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද පුතේ කකුල් රිදෙනවා. Your feet will start giving you a pain. It will be very painful and will be very uncomfortable. අපේ ඇඟට හරියන විදිහේ සපත්තුවක් නැති වුණොත් පුතේ අපිට පහසුවෙන් ඉන්න බෑනේ නේද? So when you buying shoes also you have to be very careful. When you go shopping, when you buy clothes and shoes, you have to think of the comfort and the flexibility. නැවෙන්නේ නැති හරි ඝනකම වැඩි shoes තිබුණොත් අපිට uncomfortable නේද පුතේ? That can bring you a pain in the heel, back and the spine. අපි අමාරුවෙන් uncomfortable shoes දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? That can bring you a pain in the heel. Heel එක කියන්නේ පුතේ අපේ මේ කකුලේ තියෙනවනේ විලුඹ නේද? මගේ පුතාලා දන්නවා නේද? කකුලේ අපි අඩිය තියෙනකොට අපේ විලුඹට අපි කියන්නේ heel කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට අපිට රිදෙන්න පටන් ගන්නවා කකුල because the shoes are uncomfortable when they are tight and when they are not flexible, the feet will start hurting like that. And apart from the pain, you will have a back pain and the spine pain. අපිට කොන්දේ අමාරු වෙන්න පුළුවන්, පිටේ අමාරු, කොඳු ඇට පේලිය අමාරු නේද? ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් අපි uncomfortable shoes පාවිච්චි කරුවොත්. That is what it says. That can bring you a pain in the heel, back and the spine. So you have to be very careful when you buy shoes. They have to be comfortable as well. Then wash and care instructions. Now can you see? These are the care instructions that you will see in the clothes that you buy. ඔන්න පුතාලා දුවලා ඇඳුම් ගන්නකොට ඒවා කොහොමද අපි හොදන්න ඕනේ කියලා instructions දීලා තියෙන tag එකක් තියෙනවා පුතේ. There is a little tag in your clothes. Can you see? Sometimes it might hang like this, or it can be fixed into the collar of your dress or the shirt or the t-shirt that you buy. So that will tell you whether it can be washed in the machine or whether you can use cold water or warm water when you buy the clothes. The instructions are given for you. So when you wash them, you need to know how you need to wash them, how you need to iron them, in what temperature that you have to iron. අපි පුතේ රෙදි සෝදනකොට ඒවා සමහරක් ඒවා washing machines වලට දාන්න බෑ. සමහරක් ඒවා අපි අතින් හොදනකොට කොහොමද අපි හොදන්න ඕනේ? මොන වගේ දේවල් පාට යනවද? ඒවා පාට යන්නේ නැති වෙන විදියට හොදන්නේ කොහොමද? All the care instructions. And especially when you dry them. වේලෙන්න දානකොට අපි කොහොමද? Now we don't think of these things. No පුතා. අපි මේවා ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ නේ පුතේ. අපි ඔක්කොම රෙදි එක ගොඩට දාලා හොදලා නිකම්ම ගිහිල්ලා අපි වේලෙන්න දානවා. But you have to think of all these things because the care instructions are given. අපි අයන් කරනකොට හුඟක් රස්නෙන් අයන් කරනවද? නැත්නම් ටිකක් රස්නේ අඩුවෙන්ද අපි අයන් කරන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම අපි හුඟක් මේ instructions වලින් අපිට කියලා තියෙනවා. Can you see? Turn garments inside out.
How do we dry them? අපි ඇඳුම් වේලෙන්න දානකොට අපි හොදනකොට වේලෙන්න දානකොට අපි හැම වෙලේම කන පිට හරවන්න. Inside out. ඇතුල් පැත්ත පිටට හරවලා තමයි අපි වේලෙන්න දාන්න ඕනේ. එතකොට ඇඳුම් වල ඩියුරබිලිටි එක පාට පිච්චෙන්නේ නැහැ අයන් කරනකොට නේද පුතේ? වොෂ් කරනකොට ඒවා ඇඳුම් අපි කල්පවත්ව ගන්න කරන්න ඕන දේවල්. And here it says do not dry clean, iron inside out and no fabric softeners. අපිට තියෙනවානේ පුතේ නේද එක එක රෙදි හොදන කුඩු වර්ග තියෙනවා. There are washing powders, there are washing liquids and there are fabric conditioners. ඇඳුම් වලට දාන තියෙනවා එක එක ඇඳුම් conditioners කියලා තියෙනවානේ පුතේ. ඇඳුම් වල හයිය නැතුව soft එකට අපිට ඇඳුම් හොද ගන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට care instructions වල තියෙනවා. So you have to be careful when you buy clothes. You have to look into the care and wash instructions given at the tags in the clothes that we buy. So you have to remember that as well. Then we have come to another slide and here we are going to see people who help us at the textile shop. Now can you remember in our role play we had our salesman. Our salesman was there and he was the one who was helping us in the textile shop. So here we have sales girl or the shop assistant. Now those are the people who help us at the textile shop. There is a person. Now in our role play we had a salesman and he was showing the shirts to Nisal and Nisal's father. Can you remember? So here we have the sales girl. Can you see her showing the shirts? Where do you like this? Shall I help you? And they are the ones who come and help us when we buy the clothes at the textile shop. And we have the cashier. Who is a cashier? Can you remember when we did our first lesson? The cashier counter, the seller. Cashier is the person who takes the money and gives us a receipt. That is the person whom we go to and pay the bill. අපි ඕනම සාප්පුවකට ගියාම අපිට කැෂියර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ නේද පුතේ? අපි මුදල් ගෙවන්නේ යා ළඟට ගිහිල්ලා මුදල් ආය කැමි කියලා අපි කිව්වේ සිංහලෙන්. This is the cashier. So that person will take the tag and look into the amount and then will take the money and give you the balance. So the cashier will always help you as the way the sales girls or the salesman or the shop assistants that will come and help you. So they are the people whom you will see when you go to a textile shop and you have to be very polite to them. You have to talk to them nicely. අපි ඒගොල්ලොන් අපිට ඒ කඩේ උදව් කරන අය කියලා අපි ඒගොල්ලොන්ට කෑ ගහලා කතා කරන්නේ නෑ නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරන අය. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. Please can you help me? ඒ වගේනේ අපි කතා කරන්නේ. So they will help you with a very happy heart if you speak to them in a very nice way. Right. So now it's time for us to take a look at some phrases that can be used at the clothes shop. Now I want you to go back to the pupils book role play. Can you remember how we started our conversation with the salesman, Nisal and Nisal's father? At that time I told you we have to speak politely. You have to talk to them nicely. Okay? Phrases used at the clothes shop. ඔන්න අපි ඇඳුම් අරගන්න ගියාම now because in our unit number 6 we are talking about let's go shopping. ඔන්න දැන් අපි shopping ගියාම textile shop එකකට අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොහොමද අපි කතා කරන්නේ එතනදී? You will hear good morning or good afternoon or good evening or whatever at the time that you enter the shop or the time that you leave the shop. You can greet them. I need to buy a dress. Now when you go to the clothes shop, the textile shop, how can you say ඔයාට ඇඳුමක් ගවුමක් ගන්න ඕනේ? dress එකක්. dress එකක් කියන්නේ ගවුමක් නේද පුතේ? I need to buy a dress. මට ගවුමක් ගන්න ඕනේ. I need to buy a dress. ඒ විදියට sentence එකක් පුතාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Next one. Could you measure my waist, my neck? මෙන්න පුතේ. දැන් ඔන්න teacher කිව්වා නේද? You have to know your correct size.
the proper size that will suit you. So maybe you can ask those people who are there to help you, can you please measure my waist? Can you measure my neck? නේද? අපි දැන් ඇඳුමක් බලන්න ගියාම පුතේ ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් අනේ පොඩ්ඩක් මගේ ඉනට හරියන විදියට ඇඳුමක් අපිට හොයලා දෙන්න පොඩ්ඩක් measure කරලා බලන්න. So you can be polite and talk to them. This is too small for me. What does that mean? අපි ඇඳුම් ගන්න ගියාම ඔන්න ඇඳුමක් අපි ඇඳලා බලලා මොකද කියන්නේ? This is too small for me. මේක මට පොඩි වැඩි. Too small for me. This is too small for me. Or else you will say, this is too big for me. මේක මට ලොකු වැඩි. මට මේ ඇඳුම ලොකු වැඩි. ඒක කොහොමද කියන්නේ අපි? This is too big for me. Do you have a larger size of this? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඔන්න අපිට දැන් අපිට හරියන size එක නෑ. අපි අඳපු ඇඳුම අපිට පුංචි වැඩි. එතකොට අපි ඊට වැඩිය ලොකු size එකක් ඉල්ලනවා. කොහොමද ඉල්ලන්නේ? Do you have a larger size than this? Or else you can say, do you have a larger size of this? මේකෙම ටිකක් ලොකු ඇඳුමක් තියනවද? large size එක තියනවද? එහෙම තමයි අපි අහන්නේ. Do you have a smaller size of this? මේක මට ලොකු වැඩි. This is too big for me කියලා කිව්වොත්, do you have a smaller size of this? මේකෙම පුංචි size එකෙන් මට ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. My favorite color is blue. My favorite color is blue. මං ආසයි නිල් පාටට. මට නිල් පාට ඇඳුමක් හොයලා දෙන්න පුළුවන්ද? Right? You can say like that. My favorite color is blue. Can I try this on? Can I try this on? ඒ කියන්නේ මම මේක ඇඳලා බලන්නද? Can I try this on? ඇඳුම ඇඳලා බලන්නද? කොහොමද පුතේ ඒක කියන්නේ? Can I wear this on? Or you can say, can I try this? මම මේක ඇඳලා බලන්නද? ඇඳලා බලන්නද? Can I try this on? Then you can say, could I try these shoes on? ඔන්න සපත්තු ගන්න වෙලාවකට කියනවා අපි. Could I try these shoes on? Can I try these shoes on? මම මේ සපත්තු දෙක දාලා පොඩ්ඩක් බලන්නද? අපි එහෙම අහනවනේ නේද? Can I try these shoes on? Where is the fitting room? දැන් අපි ඇඳුම් අඳින්නේ කොහෙද පුතේ? අපි clothes shop එකකට, textile shop එකකට ගියාම අපේ size එකට හරියනවද කියලා අපි බලන්න ඇඳුම අඳින්න යන වෙනම කාමරයක් තියෙනවා නේද? අපි එතනට ගිහිල්ලා තමයි අපි ඇඳුම මාරු කරලා අපිට ගන්න ඕනේ එක ඇඳලා බලන්නේ. So we call that room a fitting room, or you can say fit on room. අපි කියනවා fit on room එකක්, fitting room එකක් නේද? අපි එතනට ගිහිල්ලා තමයි ඒ ඇඳුම් අඳින්නේ. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? Where is the fitting room? කොහෙද fit on කරන room එක තියෙන්නේ? අපි අහනවනේ එහෙම. So in English you have to say, where is the fitting room? Where is the fit on room? Do you have a fitting room? ඔයගලන්ට ඇඳුම් මාරු කරලා අඳින්න තැනක් තියනවද? fit on room එකක් තියනවද? අපි එහෙමනේ අහන්නේ පුතේ නේද? Do you have a fitting room? It's the right fit for me. ඔන්න දැන් හරියටම අපිට හරියන ඇඳුම හම්බුනාම අපි කොහොමද කියන්නේ පුතේ? It's the right fit for me. මේක නම් මට හරියටම හරි. එහෙම අපි කියනවනේ ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? It's the right fit for me. It doesn't fit me. හරියන්නේ නැති එකක් නම් අපි කොහොමද කියන්නේ? දැන් අපි කිව්වේ පොඩි වැඩි නම් අපි කොහොමද කිව්වේ? It's too small for me. ලොකු වැඩි නම් it's too big for me. එතකොට අපිට ඇඳුම හුඟක් හරියන්නේ නැත්නම් ඒක අපිට tight වැඩි නම් අපිට හරියන්නේ නැත්නම් කියනවා it doesn't fit me. ඒක අපේ ඇඟට හරියන්නේ නැහැ. මට මේ ඇඳුම සමහර ඇඳුම් තියෙනවානේ පුතේ අපි size එක හරි ගියත් අපි ඇඳහම අපිට ලස්සන නැහැ. So we can say it doesn't fit me. මට මේ ඇඳුම ලස්සන නැහැ. ඒ හින්දා මට ඒක එපා. It doesn't fit me. How much is this? That's a very important question that we ask when we go to any shop. How much is this? ඒ කියන්නේ මේක කීයද? How much? මේකේ ගාණ කීයද? How much is this? අපි කියන්නේ how many කියලා. අපි how many කියලා කියන්නේ නැහැ. How much? අපි මුදල් ගැන කතා කරනකොට how much is this? මේකේ ගාණ කීයද? That's too expensive. ඔන්න මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? මේක නම් ගණන් වැඩි. Too expensive. සමහර ඇඳුම් තියෙනවනේ නේද? අපි ඇඳුම් ගන්න ගියත් ඕනම බඩුවකදී ඔන්න මගේ පුතාලගේ අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ මේක නම් ගණන් වැඩි. How do you say that in English? It's too expensive. It's too expensive. Then
That price is reasonable. ඒක නම් සාධාරණ ගාණක්. That price is reasonable. දැන් අපි මොකක් හරි ගන්න ගියාම මේක සාධාරණ ගාණක් නම් අපි කියනවා ඒ ගාණ නම් සාධාරණයි. එහෙම කියනවනේ නේද? මගේ පුතාලා අහලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? That price is reasonable. Reasonable. සාධාරණයි. Then at the end of everything we have to say thank you. අපි එතනින් එනකොට කොහොමද පුතේ? We go to the cashier, we pay the money, we get the clothes that we want after paying money, you buy them, and before you leave that place you have to greet that person saying thank you or goodbye. Thank you for helping me. You have to remember the magic words like that. අපි එහෙම පුතේ දේවල් මතක තියාගෙන තමයි එතන ඉන්න අයට කතා කරන්න ඕනේ. So these are the phrases that you can use when you go to a clothes shop. Phrases used by the staff at the clothes shop. ඔන්න ඒ කඩේ වැඩ කරන අය කොයි විදියද අපිට කතා කරන්නේ. Now if they speak to you in English you have to understand and you have to answer. නේද පුතේ? ඒ කඩේ ඉන්න කට්ටිය, ෂොප් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරොත් අපි දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවද? නෑ, we are learning English. That's why you can talk very nicely. You have to speak to them very nice and in a very clear way. So we need to know what they will say. They will also greet you. They will also say good morning, good afternoon. Now, can you remember our role play? When Nisal and Nisal's father went to the shop, what did the salesman say? He said, good morning, sir. So they will anyway say good morning or good afternoon or good evening, depending on the time that you go. May I help you? මං උදව් කරන්නද? May I help you? Or they will ask you, can I help you? Now even in a happy cloud we found these words, නේද? Can I help you? May I help you? මං උදව් කරන්නද? What size are you? ඔන්න මොකක්ද අහන්නේ? මොකක්ද ඔයාගේ size එක? Now that is why I told you, you need to know the size of your clothing. අපි අපේ ඇඳුම් වල size එක ප්‍රමාණය දැනගෙනයි පුතේ අපි ඇඳුම් ගන්න යන්න ඕනේ. So they will ask you, what is the size that you want? What's your size? මොකද්ද ඔයාගේ size එක? shirt එකක් නම් අපි ගන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේනේ මොන size එකෙන්ද ගන්නෙ කියලා. So you need to know that. What size do you like? මොන size එකෙන්ද ඔයා කැමති ඇඳුම ගන්න? What is the size that you like? What are the colors you like? What are the colors you like? මොන පාටටද ආස ඔයගොල්ලෝ? අපෙන් අහනවනේ. Now we have shirts and what is your favorite color? What color do you like? Do you want to try it or try them on? Do you want to try it? ඔයාට මේක ඇඳලා බලන්න ඕනේද? මේක අපි ඇඳලා බලමුද? ඇඳලා බැලුවොත් අපිට පුළුවන් ඒකේ වෙන size එකක් හරි ඊට වැඩිය පොඩි එකක් ලොකු එකක් හොයාගන්න. They will say like that. Shall we? Do you want to try it? ඔබට ඒක ඇඳලා බලන්න ඕනේද? You can use the fitting room. They will say you can use the fitting room. අන්න fitting room එක තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා ඇඳුම ඇඳලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කියන්නේ පුතේ? You can use the fitting room. They will say. ඒගොල්ලෝ තමයි එහෙම කියන්නේ. අපි ඇහුවේ කොහොමද? Where is the fitting room කියලා ඇහුවා අපිනේ. So they will say you can use the fitting room. Then they will also say I will get you a larger size. ඔන්න දැන් අපි කියනවා this is too small for me කියනවා. මට මේක පොඩි වැඩි කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? I will get you a larger size. ඉන්න මම මේකේ ලොකු එකක් හොයාගෙන එන්නම්. I will get you a larger size. I will get you a smaller size. අපිට මේ ඇඳුම ලොකුයි නම් අපි කියනවා this is too big for me. Then they will say I will get you a smaller size. මං පොඩි එකක් ගෙනල්ලා දෙන්නම්. Is that a good fit? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔය ඇඳුම ඔයාට හරියනවද? මේක ඔයාට ෆිට වෙනවද? හරිද? එහෙම අහනවනේ අපෙන්. මේක හරිද? බබාට මේක ඇඳුම හරියනවද කියලා අහන්නේ. Is that a good fit? Then they will say it's just right. දැන් ඔන්න අපි ලස්සනට ඇඳලා ඒක හරි නම් එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක හරි. It's just right. මේක තමයි ඔයාට හරියන size එක. It's just right for you. Then when you ask how much this is, they will say the price of this is, and they will say the price. දැන් අපි කොහොමද පුතේ ඇහුවේ මේකේ ගාණ කීයද කියලා කොහොමද ඇහුවේ? How much is this? And they will reply the price of this is. The price of this. මේකේ ගාණ මෙන්න මේ ගාණ. Then they will also tell you thank you.
please come again. ඒගොල්ලෝ කොහොමද අපිට කියන්නේ පුතේ? අපි ඔක්කොම ඉවර වෙලා අපි pay කරලා when after we buy the clothes, when we go to the cashier, we pay the money, then when we buy the clothes and when we are ready to come out of the shop, what will they say? Thank you, please come again. නැවත එන්න. නේද? අපිට එහෙම කියනවනේ. Then you also have to say thank you and goodbye. So those are the little phrases that you can use and the staff in that shop will use and you will be able to understand them. දැන් මගේ පුතාලා දන්නවා අපි කොයි විදියටද කතා කරන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකක. එතකොට පුතාලට තේරෙනවා අපි කොහොමද ආන්සර් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපි ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා. Now it's time for us to move on to our workbook activity. Now you have to turn to this page. ඔන්න මගේ පුතාලා grade 4 English workbook එක අරගෙන මෙන්න මේ page එකට අපි දැන් එනවා. What do we have to do here? Match and speak with your friend. Now in the role play, we had to have characters. We played with the characters that we had the salesman, the Nisal and Nisal's father. නේද? අපිට characters තුනක් තිබුණා. Now you have to get together with your friends and you have to match them and then you have to speak accordingly. ඔන්න දැන් අපි මේ පැත්තේ තියෙන කොටස කියවලා අපි එහා පැත්තේ කොටසට match කරලා එකතු කරලා අපි read කරනවා. That is what it says. Match and speak with your friend. Let's start now. Now first we will read this side. Can I help you? Can I help you? මොකද්ද පුතේ can I help you කියන්නේ? මම උදව් කරන්නද? How much is this handkerchief? How much is this handkerchief? මොකද්ද පුතේ handkerchief කියලා කියන්නේ? ලේන්සුවට. ලේන්සුවට තමයි අපි handkerchief කියන්නේ. hanky කියලා මගේ පුතාලා කියනවා නේද? handkerchief තමයි හරි වචනේ ලේන්සුවට පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි වලින්. handkerchief ටිකක් ඒක දිග වචනයක් මගේ පුතාලා spellings පාඩම් කරන්න උනන්දු වෙන්න ඕනේ. right? How much is this handkerchief? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ලේන්සුවේ ගාන කීයද? How much is this handkerchief? Next one. Give me this shirt. Give me this shirt. මට මේ shirt එක දෙන්න. What color do you like? What color do you like? මොන පාටටද ඔයා කැමති? What color do you like? Is this shirt for you? Is this shirt for you? Can you remember the role play? Is this shirt for you? මේ shirt එක ඔයාටද? ඒකයි අහන්නේ. Is this shirt for you? Okay? Then the last one. Do you like this one? Do you like this one? මේකට කැමතිද? Once again I will read them for you. Can I help you? මං ඔයාට උදව් කරන්නද? How much is this handkerchief? මේ ලේන්සුව කීයද? Give me this shirt. මට මේ shirt එක දෙන්න. What color do you like? ඔයා කැමති මොන පාටටද? Is this shirt for you? මේ shirt එක ඔයාටද? Do you like this one? මේකට කැමතිද? Right? Okay, now we have one part of the sentence on this side, the question, and then we have the answer. Let's take a look at the answers now, and after that we will match them and read. I like purple. I like purple. මම කැමති purple color එකට. Purple කියන්නේ මොන පාටටද පුතේ? Purple කියලා කියන්නේ දම් පාටට. I like purple. මම දම් පාටට කැමති. Here you are. Here you are. මෙන්න තියෙනවා. මෙන්න ගන්න. මෙන්න ඔයාට මේක දෙනවා. Here you are. මෙන්න අරගන්න. I want to buy a shirt. I want to buy a shirt. මට shirt එකක් ගන්න ඕනේ. මට shirt එකක් ගන්න. I want to buy a shirt. It's 40 rupees. It's 40 rupees. ඒක රුපියල් 40යි කියනවා. It's 40 rupees. 40 කියලා කියන්නේ 40ට පුතේ. rupees කියලා කියන්නේ රුපියල්. It's 40 rupees. රුපියල් 40ක්. No. Can you show me that one? No. Can you show me that one? නෑ. මට පෙන්වන්න අන්න අතන තියෙන එක. එහෙම කියනවා. එතකොට question එකක් අපිට තියෙනවා answer එක තමයි මේ අපි කියවන්නේ පුතේ. We'll read them together after we match them, okay? Last one. No, it's for my son.
No, it's for my son. නෑ, මට නෙවෙයි මගේ පුතාට. Right, now we have the question and the answer. I'll read the answers once again. I like purple. Here you are. I want to buy a shirt. It's 40 rupees. No, can you show me that one? No, it's for my son. ඔන්න ඒ ටික තමයි පුතේ අපේ questions and answers. ඔන්න දැන් අපි ඒ ටික match කරන්න පටන් ගමු. So now we are going to match them one by one. So first we will read the first one. Can I help you? Can I help you? So what is the answer that we can find from the other side? Can we say when somebody asks you a question, can I help you? Can you say I like purple? No. Here you are? No. I want to buy a shirt. It's 40 rupees. No. Can you show me that one? No, it's for my son. So what is the correct answer? Can I help you? And you have to say, I want to buy a shirt. අපේ role play එකේ එහෙම තමයි තිබුණේ පුතාලට මතකයි නේද? Can I help you? ඔව් මං උදව් කරන්නද? එතකොට මොකක්ද අපි කියන්නේ? ඔව් මං shirt එකක් බලන්නයි ආවේ. I want to buy a shirt. That is the correct answer. How much is this handkerchief? මේ ලේන්සුවේ ගාන කීයද? Now there was an answer. I hope you can remember. I like purple. අපිට කියන්න පුළුවන්ද how much is this handkerchief කිව්වොත් I like purple කියන්න පුළුවන්ද පුතේ? නෑ ඒක වැරදි. Here you are. Can we say like that? No. It's 40 rupees. Ah, that's right. How much is this handkerchief? It's 40 rupees. රුපියල් 40යි. Then next one. Give me this shirt. Give me this shirt. මට මේ shirt එක දෙන්න. ඔන්න එතකොට මොකද්ද කියන්නේ අපි answer එක? Can we say I like purple? No. Here you are. මෙන්න තියෙනවා. මොකද්ද පුතේ question එක? Give me this shirt කියලා කිව්වේ. එතකොට මොකද්ද answer එක? Here you are. We can't say no, can you show me that one? You can't say that. No, it's for my son. You can't say that one. So the correct answer is give me this shirt. Here you are. What color do you like? ඔයා ආස මොන පාටටද? What color do you like? That will go to the first answer. I like purple. මං ආසයි දම් පාටට. නේද? I like purple. Next one. Is this shirt for you? Is this shirt for you? What is the answer? No, it's for my son. No, it's for my son. Then we have the last one. Do you like this one? What is the answer? The final one. No, can you show me that one? Do you like this one? මේකට කැමතිද? No, can you show me that one? Okay, so now we have matched both sides and it's time for us to put them together and read the sentence. We'll start with the first one. Can I help you? Can I help you? I want to buy a shirt. I want to buy a shirt. Next one. How much is this handkerchief? How much is this handkerchief? It's 40 rupees. It's 40 rupees. Give me this shirt. Give me this shirt. Here you are. Naragan. What color do you like? I like purple. I like purple. Is this shirt for you? No, it's for my son. Do you like this one? No. Can you show me that one? Can you show me that one? So now this, like the way we played the role play, you can get together with your friends and you can ask the question and your friend can answer the question. So I hope you understood everything that I taught you today. We have come to the end of our lesson number 3. Right? We went to a textile shop today. We had the role play, then we completed our workbook activity. So now I think you all know how to speak when you go to a textile shop. The things that you need to remember when you buy things from a textile shop.
and how to have a good conversation with the people around you when you go shopping. So I'm very happy to conclude my lesson like this. I hope you found it very easy to complete your workbook activities as well. So I will leave you today, and I will come back once again with my next lesson for you very soon. Until then, bye.